Mahindra Bolero BS6 remote matching using X-Tool X100 pad elite Indian version. இப்போது ப்ரோக்ராமிங்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமோட் ஒர்க் ஆகலை. நம்ம இந்த நியூ ரிமோட்டை நம்ம X-Tool யூஸ் பண்ணி பேர் பண்ண போகிறோம். வாங்க ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம். X-Tool அப்ளிகேஷன், கீ ப்ரோக்ராமிங், மஹிந்திரா, நியூ சாஃப்ட்வேர், ரிமோட், பை டைப் 5, failed to connect. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இக்னிஷன் ஆனில் இல்லாமல் இருக்குது. இக்னிஷன் ஆன் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ அகெயின் ட்ரை பண்ணலாம். டைப் 5. ஓகே, ப்ரோக்ராம் ரிமோட்ஸ். ப்ரெஸ் ரிமோட் லாக் அண்ட் அன்லாக் பட்டன் ஃபார் 2 செகண்ட். இங்கே பாருங்கள், லாக் பட்டனையும் அன்லாக் பட்டனையும் சேர்த்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஆனதுக்கப்புறம் காரில் வந்து ஹசார்ட் பிளிங்க் ஆகிற சவுண்டும் ரிமோட் லாக் ஆகிற சவுண்டும் சென்ட்ரல் லாக் ஆகிற சவுண்டும் உங்களுக்கு கேட்கும். இங்கே ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ். டூ யூ வாண்ட் டு ப்ரோக்ராம் அனதர்? நோ. ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ். இப்போ நம்ம ரிமோட் செக் பண்ணலாம். இப்போது ரிமோட் வந்து காரோட பேர் ஆகிடுச்சு. லாக், அன்லாக், லாக், அன்லாக். ரிமோட் ப்ரோக்ராமிங் சக்ஸஸ்.